వెల్కమ్ టు BSc స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. BSc స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson I explain multiple choice questions in the topic correlation. I have already explained two particular parts, part 1 and part 2. Now I start part 3, right? I start with the 20th question. Question number 20. The following example refer positive correlation. What is meant by positive correlation? If one variable increases, other variable also increases. Similarly, if one variable decreases, other variable also decreases. Like that. Now you see the options. Option A, volume and pressure of a gas. If volume increases, pressure decreases generally. B, supply and price of a commodity. Usually if supply is more, then price will be reduced, then price will be less, right? And C, income and expenditure of a family. If income increases, expenditure also increases. So that is therefore it is the example for the positive correlation. D, all of these. No, not that. First two are not the examples of positive correlation, negative correlation examples. So therefore option is income and expenditure of a family, right? Question number 21 in Telugu. Question number 20 in Telugu. The following example refer positive correlation. ఈ కింద నుండే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్లో ఏ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ కొరిలేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఏ, వాల్యూమ్ అండ్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. బి, సప్లై అండ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ కమోడిటీ. డి, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ. డి, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. అసలు పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక వేరియబుల్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకో వేరియబుల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఒక వేరియబుల్ డిక్రీజ్ అయితే ఇంకో వేరియబుల్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అటువంటి ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్, అటువంటి కొరిలేషన్ పాజిటివ్ కొరిలేషన్, రైట్? ఇప్పుడు అలా ఆ దృష్టిలో మనం చూస్తే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది జనరల్గా. సప్లై ఎక్కువ ఉంటే ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది, అంతే. అంతకుమించి నేను దీంట్లో డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్ పెరిగితే ఎక్స్పెండిచర్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్. డి, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్, నాట్ కరెక్ట్. ఇది రాంగ్. ఇది ఎందుకంటే ఈ ఫస్ట్ రెండు నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ థర్డ్ వన్ సి ఒకటే, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఒకటే పాజిటివ్ కోరిలేషన్. సో దేర్ ఫోర్ ఇది కాదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ, రైట్? నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. Question number 21. What is that? The example of negative correlation. The simply an example of negative correlation. Again, you see that negative correlation means if one variable increases, other variable decreases. Like that. Vice versa. And you see options here. Option A, heights and weights of a group of persons. Volume. B, volume and pressure of a gas. C, income and expenditure of a family. D, all of these. Now you see, if heights increases, generally weight increases, generally, in general phenomena. So therefore it is a example for positive correlation. It is not an answer. Volume and pressure of a gas, obviously it is an example for negative correlation. If volume increases, pressure decreases. So therefore it is a negative correlation example. Income and expenditure. If income increases, expenditure also generally increases. So therefore it is an example of positive correlation. It is not an example of negative correlation. So therefore all of this is wrong, right? Therefore answer is volume and pressure of a gas, option B, right? That is an example for negative correlation. This is only an example of in these options, it is only an example of negative correlation. In Telugu, the example of negative correlation. Negative correlation ki indulo కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఎగ్జాంపుల్? నెగిటివ్ కోరిలేషన్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ వన్, హైట్స్ అండ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్. బి, వాల్యూమ్ అండ్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. సి, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ. డి, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఇప్పుడు మనం ఎలా చూడాలి? నెగిటివ్ కోరిలేషన్ అంటే ఒక వేరియబుల్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకో వేరియబుల్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, ఒక వేరియబుల్ డిక్రీజ్ అయితే ఇంకో వేరియబుల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అంతే. వైస్ వర్సా ఇవి. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఎగ్జాంపుల్స్ చూడడమే. హైట్స్ అండ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్. హైట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే జనరల్గా వెయిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒక మనిషి యొక్క.
గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్. కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ కోరిలేషన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది కాదు. వాల్యూమ్ అండ్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రెజర్ జనరల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఎగ్జాంపులే. ఇంకా చూద్దాం. సి, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ, ఇన్కమ్ పెరిగితే ఎక్స్పెండిచర్ కూడా పెరుగుతుంది, కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ కోరిలేషన్ ఎగ్జాంపుల్, నెగిటివ్ కోరిలేషన్ కాదు. డి, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే ఒకటి పాజిటివ్ ఉంది, ఒకటి నెగిటివ్ ఉంది, కాబట్టి అన్నీ కూడా నెగిటివ్ కోరిలేషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ కావు, కాబట్టి డి రాంగ్, డి కరెక్ట్ కాదు. ఏ కాదు, సి కాదు, ఓన్లీ బి. సో దట్ ఈస్ వాల్యూమ్ అండ్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్, ఇది ఒక్కటే నెగిటివ్ కోరిలేషన్కి ఎగ్జాంపుల్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 22nd. The perfect positive correlation R is, for the perfect positive correlation R value is, R options: A, R is equal to +1, B, R is equal to -1, C, R is equal to 0, D, none. Answer is, for perfect positive correlation R is equal to +1. Therefore answer is option A, R is equal to +1. In Telugu, the perfect positive correlation R is, perfect positive correlation R అయితే R వాల్యూ ఎంత, R వాల్యూ పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్కి ఎంత ఉంటుంది, ఎంత ఉండాలి? ఆప్షన్స్: R+1, R-1, R is equal to 0, none. పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్కి R వాల్యూ +1. సో దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ ఏ, R is equal to +1. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. The perfect negative correlation R value is, for the perfect negative correlation R value is, R is equal to +1, R is equal to -1, R is equal to 0, D, none. For perfect negative correlation R value is -1. So therefore answer is option B, R is equal to -1. In Telugu, for the perfect negative correlation R is, perfect negative correlation ki R value enta, R is equal to +1, R is equal to -1, R is equal to 0, D, none. ఇవి ఆప్షన్స్. పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్కి R వాల్యూ -1. దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏంటి? బి, R is equal to -1. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లిమిట్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ R స్క్వేర్. లిమిట్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్. స్క్వేర్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే R స్క్వేర్కి లిమిట్స్ ఏంటి? R లిమిట్స్, first I'll tell you in English. R limits are +or -1. What are the limits of R square? I'm sorry. What are the limits of R square? R square limits are 0 to 1. The square. Now you see the options. -1 to +1, 0 to 1, 0 to infinity, -infinity to infinity. Therefore R square limits are 0 to 1. That is option B. In Telugu, లిమిట్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ R స్క్వేర్. R స్క్వేర్ యొక్క లిమిట్స్ ఏంటి అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ లిమిట్స్ ఏంటి అంటే R స్క్వేర్ లిమిట్స్ ఏంటి? R లిమిట్స్ -1 to 1. దేర్ ఫోర్ R స్క్వేర్ లిమిట్స్ 0 to 1. ఇంతే సింపుల్ ఇది. ఆప్షన్ చూడండి. -1 to 1, 0 to 1, 0 to infinity, -infinity to infinity, 0 to 1. Correct option, correct answer. Option B, 0 to 1. Right. Next question. The standard error of the sample correlation coefficient R based on n pairs of observations. If you have n pairs of observations, then what is the formula of the standard error of sample correlation coefficient R? That is the question. Answers: 1 minus R square by root n, 1 minus R square by n, 1 minus R square whole square divided by n, D, none. Answer is, for standard error 1 minus R square by root n. That is the formula of standard error of sample correlation coefficient R. That is standard error of R. In Telugu, the standard error of the sample correlation coefficient R based on n pairs of observation. n pairs of observations ki శాంపిల్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్కి స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఎంత? స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ వాల్యూ ఏంటి? ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. 1 minus R square by root n, 1 minus R square by n, 1 minus R square whole square by n, D, none. ఇవి ఆప్షన్స్. ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే 1 minus R square by root n.
1 minus r square by root n. Standard error of r value ఎంత అంటే 1 minus r square by root n. రైట్, మీకు గుర్తుంటే 1 minus r square whole square by n, ఇది వేరియన్స్, ఇది స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అంటే స్టాండర్డ్ ఎర్రర్. రైట్, అండ్ one more question we discuss here. Next question number 26. The formula for probable error of correlation coefficient is, the formula for probable error of correlation coefficient, it is also one standard formula, 0.6745 into 1 minus r square by root n. 1 minus r square by root n, just now we have taken the formula, it is for standard error of r, sample correlation coefficient, right. Hence you see the options 0. It will be only the confusing answers will be here. 0.6475 1 minus r square by root n, 0.6745 1 minus r square by root n is correct answer. 0.6475 1 minus r square by n, 0.6745 1 minus r square by n. So 1 minus r square by root n multiplied by 0.6745. This is what the formula for probable error of correlation coefficient. So ఇందులో చూడండి 26th question in Telugu, the formula for probable error of correlation coefficient. Probable error correlation coefficient కి probable error యొక్క ఫార్ములా ఎంత, ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఇది 1 minus r square by root n ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఏంటది? స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ శాంపిల్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్. ఆర్కి స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఎంత అంటే 1 minus r square by root n, అంత దీని ముందు బిట్ అది, రైట్. ఇప్పుడు ప్రాబబుల్ ఎర్రర్కి ఫార్ములా ఏంటి? 0.6745 ఇంటూ 1 minus r square by root n, ఇది ఫార్ములా. ఇక్కడే ఉంది ఆప్షన్ చూడండి. 0.6475 1 minus r square by root n, 0.6745 1 minus r square by root n. ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ చూడండి, 0.6745 6475 రెండు వాల్యూస్ అదే అటు ఇటు మార్చి ఇచ్చారు చూడండి, మనం ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. 0.6745 ఇంటూ 1 minus r square by root n. ఇక్కడ ఇంకో కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే 0.6475 ఇంటూ 1 minus r square by n, రూట్ n ఇవ్వకుండా n ఇచ్చాడు చూడండి. అలాగే రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, 0.6745 ఇంటూ 1 minus r square by n. 0.6745 కరెక్ట్గా అనుకున్నా ఈ రూట్ n మర్చిపోయి n తీసుకుంటే మళ్ళీ రాంగ్ అయిపోతుంది. సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్, ఇవి మూడు రాంగ్ ఆన్సర్స్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి, 0.6745 ఇంటూ 1 minus r square by n. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ వాట్ part 3 of correlation coefficient objective correlation, the topic correlation objective questions of correlation. So I have finished in 3 particular parts of multiple choice questions in the topic correlation. Hope you understand. మీకు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కొరిలేషన్ అనే టాపిక్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఈ 3 పార్ట్స్లో పార్ట్ 1, 2, 3లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.